Assalamualaikum and good afternoon. Oh, evening already. After 4 dah. 1 minute. I'm sharing the question. So this one is not tutorial. This is supposedly exercise. Kita tutorial soalan lain. Soalan after I settle everything for this chapter, baru I bagi soalan tutorial that you have to submit and will be included in your assessment marks. Calculate the maximum bending stress and shear stress in the beam below, and also plot the distribution where the maximum stresses are found. And I'm just going to share the answer only, which is for IXX, it is 28.125 KRL. So for RL, it is 4.5 kilonewton. So kat sini lah. Okay, I tak payah tulis kat sini. Kita check saja. So here it should be 4.5. And then for RR, it should be 3.5. Bila you dah dapat RL and RR, then what you can do is you can draw the SFD and BMD and get the maximum shear force and maximum bending moment. Okay, so for maximum shear force, the answer that I dapat adalah 4.5 kilonewton. The maximum bending moment is 4.5 kilonewton meter. And we're going to draw this 150 and this is 100. Okay, so I pun buatlah garisan. I bagi 5 equally. Okay, sama-sama bagi 5. Kenapa I bagi 5? Because dia actually total dia 5 marks. Usually bila you kalau this thing bukannya kita kira sendiri. Normally kalau in industry this thing dia dah ada software to calculate this thing. So sebenarnya based on the size and the type of you punya beam ni, dia dah ada all the stresses punya value. Without you have to calculate it manually like this. For the sake of learning, kita kena belajar lah. FA equal to my I. For the maximum bending moment, 4.5. This is in kilonewton meter. So bila you nak tukar to newton, then you darab 10 kuasa 3 newton and you darab 10 kuasa 3 millimeter. Sebab meter tukar to millimeter and then darab dengan the Y. Y is apa? 75. Alright, 75. Y 75 distance adalah dari A sampai centroid. Centroid should be around here Mestilah dekat tengah-tengah kan. So daripada point A sampai centroid adalah 75. So put here 75 mm. 150 divided by 2. Okay, and then we divide with the IXX that we calculated before previously, 28.125. Millimeter square, then you going to get the answer. Cancel this thing, cancel, boleh cancel dengan bawah ni. So you can simply darab terus. Anis. 12 kan, Miss? Okay, thank you Anis. And then FB sama juga. 4.5. 10 kuasa 3 Newton. You nak tulis 10 kuasa 6 terus pun okey tak ada. Tak ada masalah. Tapi ini I nak bagi faham saja. Okay, for Y dia, Amirul Ashraf, berapa value Y? 37.5 millimeter. Okay, thank you. Amirul Ashraf, berapa value FB? Tanya lagi. 6. Betul. Thank you. For FC pun sama. For FC, who going to answer? Audrey. Kosong, madam. Betul. Thank you. Yakin sikit. Okay, so since dia dah 0, so you darab apa pun pergi ke 0. Memang darab dengan 0, so obviously dia kosong So for FD, Angelina, what is the value for Y? Negatif 37.5. Okay, betul.
Negative 37.5. Thank you. Okay, so you akan dapat value kat sini pun negative. Okay, tapi kita let it be like that. And why? Sebab kita kata the intention. Above centroid mesti positive and it is compression. Okay, bila below centroid dia jadi negative, so the tension. Fe, last sekali for bending stress. Christine, Abigail. Mana nak? Negative 75. Oh, miss. Negative 75, betul. Thank you. So you akan dapat jawapan dia negative 12. So since 12 ni kita tak akan letak dalam negative, we put it as tension. We can plot for point A 12, so you letaklah sini 12. Okay, for point B this is 6, so must be half of it. Okay, and for ni 0. And then you have 6 for tension and 12 for tension. So anything yang dekat yang tension must be on your left. Boleh sambung kan? Pandai-pandai lah you. Dia sepatutnya dia akan dapat satu garisan yang cantik lah sebenarnya. Okay. Ini 6, ini 12. Okay, so for sharing stress, sama juga lagi. What you need to do is you need to mark which point yang you nak buat lah. So usually this is 5 since dia 5 marks. So in the middle and then you divide lagi. Divide lah. Put kesesukaan hati you. A, B, C, D and E. And then kita akan kira for point A. So tau A. Maximum shear stress 4.5 times 10 power of 3. Kenapa? Sebab 4.5 ni kilonewton sebab dia shear force Shear force. Jadi maximum shear force you dalam kilonewton sebab dia force saja, dia tak ada meter belakang tu. Okay, you kena bezakan bila dia moment dia ada meter, kilonewton meter. Kalau dia force dia kilonewton saja, dia tak ada distance And then you kena darab area above A and darab dengan Y, which is I believe you should know lah kalau you tengok video I buat. And then kita bagikan dengan T should be 100 mm lah. Okay. Maksudnya T tu thickness dekat point tu. Kalau kita tengah kira point A, so thickness dekat point A ni lah berapa breadth point A tu. So point A masih lagi 100 sebab kita punya ni memang rectangular. So semua A, B, C, D, E thickness dia sama. Okay, for area. Kosong Sebab area above A tak ada area. There's no area for above point A tu tak ada area. Sebab kat bawah you punya beam tu kat bawah bukan kat area above A tu. Okay, so tak ada area, so akan kosong lah. And why also jadi kosong? Sebab tak ada area above A, macam mana you nak ada distance? Okay, so tak ada apa-apa. Value dia kosong. So kosong, end up akan dapat kosong. And then for B. Okay, area above B. Mestilah 150 you bagi 2. Sebab dia kan bagi sama kan. So sampai C ni 75. 75 you bahagi lagi 2, you dapat sampai B. Berapa jarak ini? Ni. Sebab you nak jarak ni. Sebab you nak kira area kan? So ini jarak ni darab 100. So since this is 150 kan? So ini 150 bahagi 2 sampai C ni 75. Okay, sampai C 75. Okay, so you nak separuh lagi sebab you nak sampai B. So 75 bahagi 2. So you will get 37.5. Okay. So 100 mm darab 37.5 sebab ini area. Panjang darab tinggi area. And then you darabkan dengan Y, which is distance from centroid area above B to centroid of the beam section. So beam section you centroid dia dekat C lah, which is here. So daripada centroid area above B pergi dekat tu ya, ada tanda warna hitam tu. Siapa nak jawab? Should be half of 37.5. Okay, senang I buat macam ni lah. Bagi you senang faham. Daripada atas sampai sini.
Kan you ada bagi dia. So dia dah jadi lebih kurang ada 4 lah. Okay. 150 you bagi 4. Okay, you bagi 4 sebab you ada 1, 2, 3, 4. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Ini each is 37.5. So you tahu B ke C is 37.5. Okay, so ini jarak ni lah. So you dah tahu. Ini jarak dia 37.5. Yang half lagi ni berapa? So 37.5 divide by 2, you will get 18.75 and plus with 37.5 yang kat sini. Okay, sebab ini jawapan dekat sini is 18.75. So 18.75 campurlah dengan 37.5 sebab B ke C tu So jawapan dia is 56.25. Mus, berapa Mus? 0.3375. Betul. Thank you Mus. Tahu for C. Say it. Say it. So for C, macam mana So C, I tulis dulu mana area above C. Bagi you all faham. So area above C is here. Above C, area mana sebenarnya dia adalah area beam ni, above C. So that's why lah. Okay. Kita akan kira count on that particular area only. Right. So for area above C, berapa area ni? Ain Husna. Saya Okay. So berapa area above C? 70. 75. Apa dia? Lepas tu? Betul ke? 75. Okay. Darab dengan 100 Jangan lupa 100, sebab nama dia area. Okay. So area ni 100 darab dengan 150 bagi 2 lah. Sini 75 So area above C. Okay, thank you. And then I need the value of Y. So I tanya. So I dah tanda dah. I dah tanda dah kat mana area ni. Macam mana you nak dapat ni? Centroid ni pergi ke centroid semua. 37.5. Okay, actually betul 37.5 sebenarnya jawapan dia. Thank you. Yes, big Y 37.5, 75 bagi je lah 2. You terus dapat centroid of area above C ni mestilah dekat B tu. Sebab you nampak kan sebab dia half daripada beam. So beam you size 100, area dia 100 darab 75. So separuh daripada 75 tu centroid dia bagi je 2. Okay, so dapatlah pergi ke centroid semua. Centroid section ni semua kat C, kat area C tu. Adriana, what is the value for tau C? 0.45. 0.45. Thank you. Okay, and then tau D. Okay, Iman, can you tell me the area for area above D? Area above D. Okay. Finish. I lukis area above D. Kat sini dia. Semua ni. Okay. 112.5. Okay. So 100 times 112.5 sebab dia area Okay. Okay, thank you. Okay, maybe I should write like this. Ini area. Semua ni area Kena hati-hati. Kira area. And then we need the value of Y. Oh. Okay, kita perlukan value Y. So maksudnya distance from area above D. Okay, distance daripada area above D, I tak tahulah. Dia punya centroid tu kat mana? Centroid area above D tu mungkin kat sini lah kot. You bagi 2. Okay, sampai ke centroid semua. Centroid semua tu selalunya dekat C tu lah. Okay. So berapa jarak ini? 18.75. 18.75. Betul lah? Okay, thank you. Fatihah Alia. Fatih Alia. Fatihah Alia. Fatihah Alia. Okay, thank you. Betul lah. Sekarang ni, you nak area above
D. So area above D you dah tahu kan sebab you kira area dia tadi, you tahulah daripada A sampai D ni, daripada top sampai D sebab dia area above D daripada A lah. Okay, it is 112.5. Okay, so bila 112.5 you nak dapatkan centroid ni, berapa jarak daripada centroid, okay, centroid of area above D tu daripada atas ni berapa nak sampai dekat centroid area above D ni. Okay. Sebab you nak beza, you nak dapatkan beza ni je. Berapa beza ni? You nak dapatkan beza tu je. Okay, jadi 112.5 ni, okay, you kena bahagi 2. So you bahagi 2, you dapat 56.25. So ini jarak daripada sini. Okay. And then daripada atas ni juga sampai C, which is the centroid lah. Okay, centroid semua ni, okay, adalah berapa? 75. Okay, so you boleh dapatlah beza ni berapa. Itulah jarak dia. Okay, centroid area above D sampai ke centroid semua section. So 75 minus 56.25. Dan you akan dapat 18.75. Nur Hafizah, berapa value tau D? 0.3375 meter. Okay, 0.3375 which is tak kisahlah you nak pakai 3 decimal 4 decimal lah. And then last but not least we have for point E. Okay, sama je cara. Okay, so area for above E, area above E, obviously dia adalah berapa? The whole area lah kan? The whole beam punya area tu Ikutlah size dia berapa. So 100 by 150 sebab you punya beam ni 150. So 100 by 150. Okay, and then for Y dia berapa? So Y dia, since centroid for area above E dekat point yang sama dengan centroid is the whole section pun dekat sini juga. So memang kosong lah. Tak ada jarak. Distance tak ada because centroid area above E adalah centroid for the whole section. Okay, for that particular section of the beam. Jadi there's no distance there, so you just put 0. So bila you darab, dapat kosong. Okay, this is point 0 lah. I lukis kosong kat situ. And then we going to mark the value. So 0.338. Value dia sama lah. For B and D, value dia sama 0.338. And then for C, it is 0.45. So bila you buat tu, pandai-pandai lah you lengkungkan dia. Dia lengkung sebenarnya. Okay, and then you put lah the value. Tada! Sekejap. Okay, jadi apa yang you nampak kat sini? Shearing stress kat mana dia punya maksimum? Shearing stress maksimum dia dekat C. Okay lah, kat sini. Stress paling tinggi duduk dekat situ And also for bending stress, if you see dekat tengah ni kurang stress. Tapi dekat top and dekat very bottom for bending stress is the highest. So kenapa dia buat all this test? Bukan saja-saja sebab dia nak tahu if let's say you buat reinforced concrete punya design beam. Contohnya ini I cakap for application use. Because nanti you cakap apa guna belajar benda ni miss? I kira-kira there's no point of learning all this. Okay, why? Because of dia nak tahu dekat mana, if let's say contohnya it is for reinforced concrete beam, you nak design. You nak tahu kat mana yang you nak letak concrete and also kat mana you nak letak reinforcement. Okay, bila you tengok contohnya for bending stress kat sini, you tahu dekat atas ni compression dia very high. So that's why kalau you tengok bila you part 3 nanti you belajar pasal design untuk RC, you akan nampak dia akan letak reinforcement dekat bawah. Ni cross section maksudnya you potong lah.
Beam you panjang macam ni you potong, potong, nampaklah rupa macam ni. Okay, so reinforcement ni memanjang kat bawah. Dia duduk kat bawah, dia tak duduk kat atas. Kenapa? Sebab reinforcement can resist tension. Concrete resist compression. So that's why atas ni concrete je penuh. Bawah ni baru dia letak reinforcement. So that's the point of having this. Itu ada reason je lah. Bukan saja-saja. Madam, Ha. kalau contohlah kan bila nak buat bending moment tu, kan tension tu kan tak perlu letak negatif kan? No. Tension tu Kalau- actually. Kalau nak letak just for reference, boleh? Reference diri. You punya notes kan. You punya notes you buat je. No problem. Okay. But because numbers if let's say lah kalau in structure negative ni doesn't mean anything. Dia ada macam maksud dia sebenarnya. Negative tu like tension. Negative tu for something else lah. Macam tu lah. But for your own notes, so it's okay just put whatever. Because value dia sebenarnya memang negative kan. But just I don't put there lah. That will be all. Okay, for today's class. Okay. Bye everyone. Selamat berbuka pukul 6.50, 6.45 nanti ya. Jangan buka sekarang. Bye. Thank you, Miss. Thank Alright. you. Selamat berbuka. Thank you, Miss. Bye. Miss. Alright.